in Romania. So I'm very excited, and also I'm deeply touched and impressed by Romania's spirit, and also Romania value, and also intellectual depth. So this is really something I can take away from it. And I really like this pattern, this way of doing the dialogue between different parts of the world. And we do need to celebrate human diversities, and we all to learn to know each other. So my time is very short, so I'm dealing with 2,000 years of text practice. So now come to maybe in a very short time to just share something with you. Oh, okay, I should like to. Sunt foarte încântată să mă aflu aici și mulțumesc în special Părintelui Ioan Dura pentru invitație. Este prima dată când sunt în România și sunt foarte încântată și entuziasmată de tot ce va însemna această conferință. În continuare voi vorbi despre câteva aspecte legate de spiritualitatea daoistă. Okay, so Taoism has been either less known by Westerners and also misunderstood by Westerners, but they actually contemplate a very deep sense of humanity. So this is why I impart this kind of studies. So the one that motivated this study is two questions, like could human beings become a holy or godly being and enter the domain of eternity? And also, what does it take for human beings in this world and to achieve access to realm of divinity? So. Aspecte ale filozofiei daoiste au fost uneori neînțelese sau interpretate într-o manieră eronată de către tradiția vestică. Ca atare, astăzi mă aflu aici poate pentru a clarifica anumite aspecte și a îmbunătăți înțelegerea occidentalilor asupra acestui tip de spiritualitate. Ca atare, principalele întrebări la care mă voi raporta se referă la dacă ființa umană poate să devină un întreg sau o ființă divină și să intre în domeniul eternității și ce înseamnă sau ce îi trebuie ființei umane în această lume pentru a atinge și a accede în spațiul divinității. Care este potențialul uman pentru a deveni divin? So, but there is paradoxical problems in Taoism, or in Chinese thought and culture as a whole, because the lack of transcendence. There's no God in this culture, so probably we all know about it. So then, questions for me started with we were looking at what are the philosophical issues and questions concern transcendence, right? What is the core of transcendence? So. And what are the philosophical significance of transcendence? If we're looking at this kind of questions, and then you look at, okay, if in Chinese culture, there's no transcendence, but how are they dealing with these problems? These three questions. Problema înțelegerii spiritualității daoiste este faptul că nu avem de-a face cu un Dumnezeu personal. Nu ne putem raporta la Dumnezeu sau la divinitate ca fiind personală. Și ca atare, una dintre întrebările pe care le putem adresa, care este aceea, care sunt aspectele de ordin filozofic, întrebările pe care ni le putem adresa cu privire la transcendență. Okay, clearly there's three questions we are seeing in underlines concern of transcendence. One, the divine mystery, that means how do we explain the reality. Two, and how do we understand the limitations of human cognitive abilities. Our knowing is limited. Three, how do we understand the wonder of the grace, but also its meaning of life, morality, ethics, where this source come from. Ca atare, când vorbim despre transcendență, trebuie să ne referim la misteriul divin, la modul în care putem înțelege realitatea și cum ne raportăm la aceasta, la inadecvarea cunoașterii sau a abilităților, a capacităților de cunoaștere umană și la mirarea harului. Dacă
ne putem gândi la grația divină și la har ca fiind un aspect care ne provoacă o mirare. Okay, so one very important aspect, let's look at the East and the West, understanding of self. You're probably all familiar with these pictures in the western part. So human beings need to have external force to be safe. Now looking at the Chinese, this is the on your left side is a Chinese a very early way to think about individuality. They look at the self, look to within. Everyone inside has the seed of godly, and through the cultivation, you can allow one to become divine. Ca atare avem aici diferența între modul în care este perceput sinele atât în vest cât și în partea orientală. În cultura chineză, sinele, după cum ați putut bine observa în partea stângă, poate fi atins, iar sinele este... Divinitatea se află de fapt în sine și putem accede la această divinitate prin cultivare, prin cunoaștere și prin educație. Pe când în partea occidentală avem nevoie de o entitate exterioară, de un Dumnezeu personal, dar exterior, care să ne aducă la această cunoaștere veritabilă a sinelui. So how do we understand this centered self to become divine? Then let's look at start with Greek philosophers. Pythagoras identified the three types of way of living, right? Acquisitive, the competitive, and the contemplative. Contemplative is the highest one. But now I'm trying to propose another one called the transformative living, which is rooted in Daoist teaching and the practice. So this is another type of way of living. This lifestyle is not simply just to pursue the desire or perfecting the knowledge, but rather cultivation to become a certain type of person. This type of person in Daoist term called the Zhenren. Voi face referire la Pitagora, un filozof grec care identifică trei diferite moduri prin care ne putem conduce viața. Ca atare putem avea o manieră în care achiziționăm lucruri sau cunoștințe, o manieră competitive, is it there? Ok, o manieră competitivă sau una contemplativă prin care accedem la divinitate. Dar daoiștii se referă la altceva și observă, au doar un singur mod, o manieră de viață la care se raportează și prin care se ghidează, iar aceasta revine de fiecare dată la cunoașterea și cultivarea sinelui, la o educare a sinelui spre a atinge transcendența. Okay, so what's that mean? The Zhen, this is going to be really long, but the idea is to see this particular type of human beings. Yes. So one of the important aspects to understand these human beings, it's not a divided human being, dualistic way to think about human being have soul and the material body, rationality and the emotions. But rather understand human beings, another type of two different elements. One is the Xin, it's what you're born with and inherited a tendency. Another one is Ming. Ming you can loosely translating as a destiny a lot, but it's more, also you can see it's the circumstances. It's the situation you're born into it. You're born into certain kind of cultural tradition and the conditions. So this type of condition need to be recognized. Ca atare vom discuta în continuare despre modul în care este percepută ființa umană. Spre deosebire de distincția vestică între sufletul care este spirit sau o parte spirituală și corpul sau trupul care este material, o manieră dualistică de înțelegere a ființei umane, poate uneori care ne aduce anumite deficiențe în momentul în care trebuie să observăm o legătură reală între cele două părți. Daoismul percepe ființa umană ca fiind o unitate între Xin și Ming, o unitate între caracteristicile sau trăsăturile inerente nașterii sau native, cele cu care suntem născuți, cu care venim pe lume, și cealaltă care se referă la destin, la anumite circumstanțe, la anumite contexte la care ne raportăm în viață și prin care ne dezvoltăm și evoluăm spre o cunoaștere a sinelui.
Alright, so seems like it's very important to link between Xing and the Ming. You know your Xing, know your Ming, but you cultivate your Xing. So this is a shared a thing between Buddhism, Confucianism, and Daoism. Yet the Daoism have taken a very different path toward that. Ca atare, unul dintre cele mai importante lucruri ale spiritualității daoiste, dar care poate fi regăsit atât în confucianism cât și în budism, este modul în care se realizează această legătură între Xing și Ming. Alright, so main things what the Taoism to deal with is looking at the Xing and the Ming to synchronize the cultivation. That means to practice two things. How do we do? Xing is a kind of moral cultivation, and Ming is a bodily cultivation. I put this simply the way it is, and we understand the body is three things. Body has a form, physical form, flesh, but yet the body, heart and the mind, the Xing, and also body contain the spirit. So these three things consist of a human body. Daoismul alege o cale diferită de a vorbi despre această legătură între Xing și Ming. Ca atare, vorbim despre o cultivare sincronizată a acestor două aspecte și doi termeni. Dacă ne referim la Xing, atunci cu desăvârșire vom vorbi despre o încercare de cultivare a trupului, iar dacă ne vom referi la Ming, este modul în care ne putem cultiva spiritul pentru a ajunge la un drum bun în viață. Alright, so the question is how do we understand our body, right? In the West there's a different way to think about the body. Body is the object science, and the body is a flesh entity. Body is always a problem. Body is a machine, and body is a consumer object. So all these type of things, for my student in America, the body is a rental car. So you can push as much as you can. Problema este că corpul a fost definit de multe ori ca fiind o mașină, ca fiind o mașină închiriată pe care o poți împinge la extrem să facă tot ceea ce ai nevoie până în momentul în care se consumă. Deci este o perspectivă consumeristă de a înțelege trupul. Iar acest lucru este foarte comun în Statele Unite ale Americii. Okay, so for Daoists, the body is a garden. So there is many seeds within your body. You tend to it, you cultivate it, it allows these seeds to flourish. Now there's many ideas we can look at the text. So I just pick up a female Daoist and lived in the 11th century, and she wrote a 128 sayings, and it's called The Sound of Ultimate Source of a Great Tao. And this is a 128 sentence, and basically it's talk about how can we understand the reality. That's the first thing, and also you give you a very easy to remember the practice, and then really is encourage common people to do a cultivation. We talk about bodily cultivation. Remember, this body contained not just the physical form, the energy and also the spirit. În spiritualitatea daoistă lucrurile stau cu desăvârșire altfel. Ca atare, trupul nu mai este privit ca o mașină, ci ca o grădină care trebuie să fie îngrijită și cultivată. O femeie care a fost interesată și care reprezintă cultura daoistă susține faptul că putem avea o discuție despre eficacitatea misterioasă a acestei maniere de cultivare a grădinii numită corp, a corpului privit ca o grădină. Alright, so this is a beginning of the saying. I just give you a very quick taste of it. So she was thinking about, okay, so she wanted to talk about it. It's really the source of a universe, right? So it's the source of a myriad of things. Where does it come from? In order to understand the many ways, actually you understand your body, your own self. So the body is kind of like a spirit mirrored. And so through this, we can receive and understand a reality. Ca atare trebuie să ne raportăm la o sursă autentică de înțelegere a Universului,
de a vedea faptul că putem înțelege corpul ca reprezentând o oglindă către spirit și de a înțelege maniera în care putem noi ca oameni împărtăși și face cunoscut acest mister al Universului prin modul în care suntem noi și prin modul în care ne definim noi ca oameni. Alright, so clearly in here, so body as a way to lead a transformative life. Alright, so for Daoist a teaching, body is a vessel, is channel, is a carrier of Dao, and also the body is a miniature of nature. So first of all, this is kind of like a very interesting idea because you keep your body function well, healthy. This is only the first stage to pursuing a transformation, immortality, and also spirituality. So this is the idea. Okay. All right. No time to go ahead. Corpul reprezintă calea prin care putem ajunge la o viață transformativă, la o viață care se transformă spre binele nostru. Corpul este înțeles ca un vas al Dao, al spiritului și o miniatură a naturii. Alright, so to illustrate this idea, I just don't want to misunderstand the Daoist vision about the body. Body is only a piece of flesh. Yet, if we look at body, it's more complicated than our term thinking about the body. Perhaps we should not use terms of body. But in here, it's a chart of human body. The person is set there to do a cultivation. So this is still, this chart, okay, shows how Daoists understand a human body. Aici avem o hartă care ne arată modul în care daoiștii înțeleg corpul uman și ceea ce înseamnă să te raportezi la o cultivare a corpului uman. Legată de spirit, bineînțeles. Okay, so this things actually this chart made is during 19th century a Daoist monk and commissioned a artist to draw up this human body, but he draw this up. He's not drawing this for per se, but rather reflect Daoist practice. Această hartă a fost comandată sau deschis, a fost dată spre a fi făcută unui artist în secolul al XIX-lea pentru a ilustra cât mai bine modul în care Dao ne poate influența corpul uman. Okay, so this is the drawing out on your left it's classical and the right one is the same body and yeah. All right, so the question: how do we read this a human body? So this is a map of dimensions of a Dao as the conception of the self. You can see this self contended with real naturalistic, cosmological, theistic, and alchemic visions about our body. So you can see the body on the one hand, it really embodies various external existence, like the mountains and colors, rivers, so forth. But also we talk about the bodies contain all these kind of meridians. It's like a water wheel. Ca atare, această hartă ilustrează modul în care concepția daoistă se raportează la sine, la un sine naturalist, la un sine cosmic, la un sine teistic și alchimic în ultimă instanță. Corpul uman corespunde și fundamentează sau arată, incorporează aspecte externe variate. Putem regăsi munți, putem regăsi ape, culori, altare, fluvii, constelații, temple, spirite și păduri. O ilustrare a ceea ce înseamnă, a ceea ce corpul înseamnă și poate fi înțeles ca fiind teluric, dar și cosmic în același timp, într-un peisaj care le regăsește pe amândouă. Alright, so how do we, there's three ways to understand this chart, okay? The first way is think about the classical Chinese medicine.
I don't know whether here you do acupuncture, you do massage, and all this kind of practice. But this practice beginning with the spiritual exercise, and later on being separated. So the modern time we separate the spiritual exercise and the biological treatment of the human body, which is mistakes. So understand the first one. Secondly, understand the classical Daoist practice, spiritual exercise. We will see in 300 AD, and also how they understand this transformation. Okay, the alchemic transformation happened within human body. Ca atare, modul prin care poate fi citită această hartă a corpului se referă în principal la maniera medicală, o manieră diferită de cea occidentală, în care corpul și îngrijirea corpului se realizează prin acupunctură, prin masaj, dar îngrijirea corpului și a spiritului sunt îmbinate în această tehnică, ele nu sunt separate. Nu tratăm corpul dacă nu tratăm și spiritul. O altă metodă este cea sau tehnică alchimică. Alright, so this is about the medical way to think about the body. The body runs with 12 channels. Acesta este modul în care energia vitală circulă în corp prin canalele respective, ilustrate în graficul anterior. Okay, this second way is very interesting because in the early 200 AD, and the already Chinese started mapping all your body parts. When they mapping your body part, for example, on your left, that's really a heart. Your heart is pumping, and within the heart there is a spirit, and this animal represents a spirit. So in other words, every body, your biological part, your heart, your lung, your spleen, your kidney, all have a different spirit residing inside. Încă din anul 300, era noastră, după Hristos, înțelepții chinezi sau daoiști au încercat să realizeze o hartă a fiecărui organ vital. Ca atare, în partea stângă ne putem închipui sau putem vedea cum arată inima noastră, iar în partea dreaptă este desenat ca entitate un animal care corespunde acestui organ vital. So clearly we see your body biological part, right? It's not just purely flesh, but rather has a spirituality attached to it. This here is also how do you activate your spirituality through the meditation. So this is a man setting this, and then he practices the concentration. Concentration also is the visualization. The visualize around the external world inside himself. Ca atare, o parte carnală a organelor sau a corpului nostru nu pot exista fără o parte spirituală, care poate fi accesată prin meditație, printr-o perioadă îndelungă de concentrare. Iar aici aveți ilustrat modul în care poate fi accesată această cunoaștere profundă a sinelui prin meditație. Okay, so this is another same thing. How do you basically, through this meditation, still your emotions and also trying to collecting your spirit, your will, and into one place. Prin meditație se încearcă înmănunchierea, într-o anumită măsură, a tuturor sensibilităților noastre spre a fi concentrate către o anumită formă de cunoaștere mai profundă a realității, dar în mod special a sinelui. Yeah, so the most important practice here, once you basically understand the human body, and then what do you do with your body, it's actually called this process, and you actually produce called the divine embryos. So this embryo, it doesn't mean it's a visualized human beings giving birth to a human a child, but at the same time they use this. It doesn't matter it's a male and a female. You're pregnant with a divine embryo. Modul în care putem înțelege rezultatul sau efortul acestei meditații se poate face prin asemănarea cu un embrion. Nu contează sexul acestui embrion, nu contează dacă suntem bărbați sau femei.
noi toți devenim în urma acestui efort de concentrare și de meditare însărcinați cu embrionul propriei noastre dezvoltări și cunoașteri. Alright, so this is, we can see how do we understand the Neijing tool. So Neijing, this chart I show you, this is a process. So what the self-cultivation happens. So this is a read. Alright, so now I like to divide the body into 3 parts because you go through this process. So the first part is called the Dangtian, it's between your belly button. And this low part is a source of lust. So the idea is that the 3 box with living in your body, you work with it. So below the belly button, you can see there's lust, male-female interactions and so forth. So this is so then what you need to do, you're transforming for example, sexual energy into the chi. To your chest, to the second stage. Ca atare, modul în care putem înțelege trupul se referă la 3 părți ale acestuia. Partea care se află de dedesubtul buricului este partea poftei, pofta trupească, în special cea de natură sexuală, care trebuie reorientată și regândită spre a atinge la partea superioară a pieptului, la energia chi. Okay, the second stage here to your chest. In chest is the problem that you have. The second bug you have is attachment. So you entangle the emotion. Your emotion are entangled in your heart, in here. So you need to release this kind of attachment and entangle the emotion. To do so is you connecting with the universe. So you can see a person, a man with a dipper. So this is the second part, is to transform your chi and to a spirit. A doua parte este cea a atașamentului, a emoțiilor și a tuturor sensibilităților noastre, care se concentrează și care într-o anumită măsură ne îngreunează viața. Și acestea trebuie reconvertite spre partea spirituală, spre a accede la o cunoaștere a Universului. Alright, so this is then from your chest you come to your head, the third stage. The third part is the stupidity. And you be pretty stupid, right? So here you also need is enlightenment. A treia parte cu care ne confruntăm, a treia parte existentă în trupul nostru, este cea a capului și aici avem de-a face cu stupiditatea sau cu prostia. Și pe aceasta avem nevoie, prin mult efort, să o depășim pentru a ajunge prin iluminare la adevărata cunoaștere a sinelui. So you can see Daoist transformation right here. You're going to the 3 stages. This is in the Greeks. You also see this, for example, Plato's idea of 3 parts of the soul. Big difference is this. For Plato, by the end, your rational should control your appetite and control your emotion. But yet in Daoist practice, your spirituality is built within your low part of your energy. Right? So the 3 parts, they interrelated. They need each other. You embrace your low level of energy and then transform it and use it and to become enlightened. Use this as a material. So basically, they also think about this is a whole practice. It's like your body. It's a stove. Right? It's a spiritual stove. With your spirit, with your energy, and your interaction itself, and then you form this spiritual or eternal divine. Ca atare putem observa o corespondență între tripartiția sufletului la Platon, care înțelege în aceeași măsură că corpul sau întregul uman este format dintr-o parte spirituală rațională, spre diferență, în Daoism, această parte rațională nu le conduce pe celelalte cum se întâmplă și cum înțelege filozofia greacă, ci le preia pe toate acestea și le îmbunătățește spre a atinge iluminarea. So clearly you can see also they do not have in this
theory has no transcendence as entity, yet they are actually engaging process of transcending. So it is a process of transcending, and it also have a direct implications to your daily life. How should you live? How do you live? See that where is the source of morality? It's all here within. So this is also a very strong conceptual commitment, but also the way of doing, the way of living. Ca atare, după cum puteți observa, nu ne raportăm la transcendență ca la o entitate exterioară care ne ghidează viața, ci ne referim mai degrabă la un proces de transcendere legat de propriul trup și spirit. Un proces care acesta ne ghidează viața din punct de vedere moral, spiritual și comunitar. All right. So clearly, if we look at this journey of transforming and the journey of transcending, maybe there's a few things we can say. The first, basically it's making your human body start within on your body, and with your body become a lodging place, and for transcendence. And secondly, and this journey is returning to your roots. And the third, this journey is enjoyable third journey. Because you're not being restricted. Rather, you can take all energy you have and make a best of it. Vorbim despre o călătorie spre a atinge această desăvârșire spirituală. În primul rând, o călătorie în care corpul își accesează rădăcinile spirituale, ancestrale. Un al doilea mod prin care este realizată această călătorie se referă la întoarcere, la o întoarcere către la maniera în care putem înțelege că corpul revine și este într-o continuă mișcare. Iar o a treia definiție a acestei călătorii se referă la o manieră imaginativă de a o înțelege, care în același timp ne și disciplinează prin toate coercițiile sau restrângerile pe care le aplicăm la nivelul corpului, spre exemplu prin post. Okay, so this is my last slide. So how we are to live, right? The one version is contemplation. Through the thought, you move up your life. Another one is to walk the way and to think about looking at it as a journey. So thank you very much for your time, and yes, thank you very much, dear Professor Wang. Thank you very much. După cum bine observați, o prezentare complet nouă și străină de gândirea creștină, de modul în care noi gândim omul și tot setul antropologic. Dar elementul esențial a fost cel al căutării, al definirii, din punct de vedere spiritual. Să știți că intenția noastră nu este de a promova sau de a crea un culoat pentru această pseudo-religiozitate din ziua de astăzi, de tip neigist. Sub nicio formă. Intenția noastră este să clarificăm receptarea corectă, autentică, a acestor învățături, filosofii, culturi. Aceasta este intenția noastră. În momentul în care ai receptat corect valorile celuilalt, știi cum să te raportezi la ele. Dacă sunt întrebări din sală, vis-a-vis de prezentarea doamnei profesor, sunteți invitați mei. Alex, Trifu. Eu adres vei adresa întrebarea în limba engleză sau în limba română? În limba română. Întrebarea mea este dacă filozofia daoistă a elaborat o concepție despre om ca fiind persoană. Has ever the Daoistic philosophy interpreted the human being as a person? yes. Well, Yes. that's very good question, but then also see, how do you understand a person? What person, you think a person is hold all the rights
natural rights in the Western mind, or you think a person holds natural duties. So Taoist view will be think about, yes, there is a person, the person is holding a natural duties. And also a person live in this world. This is also very different Taoist teaching than Confucius teaching. Confucian teaching mostly think a person lived as a son and a member of a community, a citizen of a state. That's most. Taoist maybe a little better, mostly emphasize on individuality, because you can define what the society gives you this type of social rules. Especially, for example, I talk about this female Daoist, and she doesn't want to get married, and she run through the mountains and to practice Taoism. Oh, that. It's okay. Există o diferență între modul în care este percepută persoana. În tradiția occidentală, aceasta se raportează de fiecare dată la legea naturală și că oamenii se coordonează conform unei legi naturale, spre deosebire de maniera daoistă, în care vorbim despre datorii naturale. În confucianism, însă, omul este, sau persoana este, poate fi observată în cadrul unei societăți, în cadrul unei comunități. Omul este un fiu al statului. Un lucru pe care l-am și observat în învățăturile acelei femei daoiste, ea se retrage din planul social și nu se mai raportează la acest plan social. Ea preferă să aleagă o cale a munților, o cale a ascezei pentru a-și înțelege mai bine sinele și a atinge acea cunoaștere divină. Yes, thank you. Professor Madea, please. Exceptional lecture, I might say, because I really attended many lectures on the topic of the body, the spiritual configuration of the body, but this one was very deep and using the best and the most uncommon materials from the Chinese culture. So thank you very much. Maybe I would relate somehow to my colleague's question. I think he intended, he was thinking of the person in a Christian way, maybe. Yeah. It is a concept in Christianity, the concept of a person, because Christ is described in the Orthodox theology mainly as being a person. Now, I would have a question which relates to your topic. In what sense one could talk about the transfiguration of the body in Taoism, which means transforming into light, because you mentioned the qi and the effulgence of light within the body. In Christianity, we talk about the transfiguration of Christ. I mean, on Mount Tabor, Christ became light. I mean, his body was a light body, a body of light, maybe. Yes, it's better to say like that. Do we have such a phenomenon in Taoism? I mean, transfiguration of the body? Yes. Now I see. Yes, Taoism very much to recognize a person, because each person can practice and engage different types of practice. That's the one. Of course, it's different than you do not need to reach out to like God, external force, but rather it's somehow through your own practice. Maybe you can harness the energy from the nature, from what kind of practice you do, and also from herbs, from natural nutrients, and then the light things is very interesting because it did a transfiguration of light. Many people will say, like for example, for Daoist monks, they have disciples. Well, disciple going with them to practice, for example, like fasting, and then they will feel that they see the Daoist monk's head. There is light surrounded. So that's the one thing you can see. And then the internally practice,
you have these so strong serenities, and then you also feel the sensation of heat, and also I think it's light, because in Chinese word is a Ming. The Ming is the sun and the moon at same time reflecting. So that reflecting, it's make your mind very clear. And reach that stage, you number one have to do is a fasting of your mind. So that eventually your mind is like a mirror reflecting. As a scientist, the question was regarding an external observer. You are speaking about an inner observer, what he feels inside, but the question was in fact, what are seeing the others from outside if they see this transfiguration to somebody? Are you thinking about the Americans, some sort of kind? Not really. We are thinking that they are miracles, or they are real facts that we can't explain yet. Yeah, you know, just a short mention. You know, in Orthodox icons, the saint, Jesus Christ, and the saint have some sphere, you know, around their head. That is the light, The aura, the Holy Grace, you know, Yes. that transform. But this alignment in Orthodox Church, this transformation, not means a physical one. Yes. It's something more profound, more mystical, more. We'll discuss. Yeah, please, Sarah. I just wanted to add, I think the first part of what she mentioned was about the external. So, Yes, the light, your- students will watch the around the light, head. Around the With head the light of the around the disciples head. we observe. and that's observed externally by others. My gaze And And then observed also externally. has that metaphysical Yes. significance. Yes. It's not just Yes. like. Yeah. And another thing, I interviewed some female living right now, Daoist nuns in the mountains, and she would tell me she actually, her forehead, because practice, her forehead will become bigger, and there is a feature, physical feature, it changed, alternated, and she will think that something happened to her. So there is many this type of thing with physical